हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BFC अकॅडमी. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत 9 क्लास इंग्लिश लेसन नंबर 3.2 द फॉल ऑफ ट्रॉय पार्ट 2 या लेसनचा वर्कशॉप. त्यासाठी व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्कीच पहा आणि तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा. सोबतच बाजूचे बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ओके करून द्या. आणि या आधीची व्हिडिओ जर तुम्ही पाहिली नसतील तर वरती आय बटन शो होत असेल त्या आय बटनला क्लिक करून तुम्ही ती व्हिडिओ पाहू शकता. सो लेट्स स्टार्ट द व्हिडिओ. वर्कशॉप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Find and write the Greek and Trojan names used in the story part 1 and part 2. इथे आपल्याला या स्टोरी मधील पार्ट 1 आणि पार्ट 2 पाहून त्यामधील काही ग्रीक्स नावे आणि ट्रोजन नावे आले आहे ते शोधून त्यांची यादी इथे बनवायची आहे. आन्सर. ग्रीक नेम्स हेलन, विलिनियस, अचिल्स, Odysseus, Agamemnon and Aphrodite. Trojan names Hector, Paris, King, Priam. Question number 2. List all the words related to war from both parts of the story. इथे स्टोरी मधील दोन्ही भागामधून युद्धाशी संबंधित जितकेही शब्द आले आहेत तितके शब्द शोधून आपल्याला त्याची यादी बनवायची आहे. आणि याचा आन्सर आहे हीरोज, सोल्जर्स, किंग, एनिमी, अटॅक, फॉर्ट्रेस, प्रोटेक्ट, ब्रेव, सोल्जर्स, काउंटराइज, रिवेंज, साइड्स, फाइटिंग, ब्रिटल, विक्ट्री, किलिंग, अराउल, engineering, peace, disaster, terror, conqueror, death, ships, defend. Question number 3. Note the following construction carefully and use them to express your idea. Answer. Question number A. A horse big enough to hold men inside it. माणसांना आत ठेवता येईल इतका मोठा घोडा. आणि याचा आन्सर आहे अ मॅन स्ट्रॉंग इनफ टू फिट द बॉक्स बिग बॉक्स. डी. द ग्रीक्स वेअर टायर्ड ऑफ द लॉंग वॉर. ग्रीक लोक दीर्घ युद्धामुळे थकले होते. आणि याचा आन्सर आहे स्टुडंट वेअर टायर्ड ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स. सी. दे आर अफ्रेड ऑफ द लॉंग ट्रॅव्हल्स होम टू. त्यांना लांबच्या प्रवासाची भीती वाटते. आन्सर. सोइलर्स अँड अफ्रेड ऑफ heavy rain. D. They made it too big to go inside your city. त्यांना तुमच्या शहराच्या आत जाणे खूप मोठे केले आहे. आणि याचा आन्सर आहे they brought a sofa too big to go inside the office. E. They were so excited that they paid not attention to his words. ते इतके उत्साही झाले की त्यांना बोलण्याकडे लक्ष दिले नाही. आणि याचा आन्सर आहे The student were so excited that they paid no attention to teachers' instructions. Question number 4. Put the following events in the order in which they took place. Number them accordingly. इथे खालील घटना ज्या क्रमाने घडल्या त्यांना त्या क्रमानुसार क्रमांक द्यायचा आहे. First, the Trojan found a Greek name under the big wooden horse.
6 number. B. They broke down part of the horse and brought the horse in. 8 number. C. The cunning Odysseus thought of a plan. ही आहे फर्स्ट नंबरची घटना. D. The Greeks burnt their tent and sailed away. 4th. E. Troy was burned down. 12. F. The Greek built a big wooden horse. या घटनेचा क्रमांक आहे 2. G. The great heroes hides inside the horse. 3rd नंबरची घटना. H. The priest warned the Trojan not to break the wall. 7 नंबरची घटना. I. The Trojan were happy to see the Greek ships go. 5 नंबरची घटना. J. The Trojan slept soundly. 9 नंबरची घटना. K. The Greeks came out of the horse and opened the gates. 10 number. L. The Greek army entered the city. 11 नंबरची घटना. Question number 5. From pair, imagine you are a pair of Trojan and you have come to know about Odysseus' plan. Make a counter plan to defeat the Greeks. Write down your plan as so would explain it to you, fellow Trojan. आणि याचा आन्सर आहे while observing that large wooden horse, I heard some noises inside it. I believe that it is their tricks to attack our city at night. Their horse must be inside the horse. They have no sided away. They must be somewhere near and they will try to return when they will get the signal from the soldier in the horse. Draw friends, they won't be able to get signal for their soldiers. We shall get ropes and tie the ropes tightly around the horse so as no one would be able to come out and give signals. We shall close our wall gate with heavy brickles and take this opportunity to end their siege. We shall hold their soldiers in the horse to ransom and force them to feed the siege and surrender. So my friends, let's come together and execute our plan carefully. अशा प्रकारे मित्रांनो द फॉल ऑफ ट्राय पार्ट 2 हा इथे आपला कंप्लीट झाला आहे. परत भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करण्याचा प्रयत्न करा. आणि असेच नवनवीन इंग्लिशचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ओके करून द्या, जेणेकरून नवीन येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल सर्वात आधी. Thanks for watching this video, friends. Thank you.